Good morning to one and all. Okay, I have sent today aldehydes, ketones, carboxylic acids few questions. As far as possible, you have to solve those questions with answers, and which one are you are in doubt, I will solve later. In the last class, that means in the new chapter, Chemistry in Everyday Life, I have discussed a few of the points. That points are said to be a classification of those drugs as well. There are two important macromolecules to that drug is said to be targeting or interacting with each other. One macromolecule is said to be enzyme and another is said to be receptor. Enzyme that act as a catalytic function or catalyst, biocatalyst, and that drug is targeting to enzyme, its activity is said to be, enzyme activity is said to be inhibits or stops. Like that we have discussed about that enzyme. And there is uh, another macromolecule to that drugs are targeting, called as receptors. Receptors are said to be main communication system in the body. That means they play very important role for communicating the messages. The messages are between two neurons or neurons to muscles. Now, their natural chemicals, they are said to be responsible for transferring these messages. They are said to be chemical messengers, and if you use the drug that interact with that receptor, it inhibits the natural function of that chemical messenger, that is said to be antagonist. Whereas you have to reopen that message by using some of the drugs. That means these drugs are said to be mimic or acting like natural drugs to open again those chemical messengers. They are said to be agonist. Agonist means messages are said to be switch on. Antagonist means messages are said to be blocked. That means switch off. So up to that point in the last class we have discussed. Come to know there are few of the drugs. They are used for various diseases. Therapeutic action of drugs. That means treatment of diseases by the use of drugs. First drug is said to be antacid. What do you mean the term antacid? Antacid means acidity. Ant means against. Acidity against ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ antacids. Definitely in our body or in the stomach we are having acid that is needed for our biochemical reactions. That acid may be bicarbonate, carbonic acid ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ HCl ಇರಬಹುದು. That acidity is said to be overproduced. There what happens, there causes some pain in the stomach as well. You have say that various cases like ulcers are starting in the stomach. Therefore to control that disease or that problem, antacids are used. Hence the definition of antacids are hyperacidity in the stomach that causes pain. For the treatment of this acidity is said to be some chemicals used, that is called as antacids. For long before people are using sodium bicarbonate. ಈಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು acidity ಆಯ್ತು ಮನೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾನ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರನ್ನ ಕುಡಿತಿರ್ತಾರೆ. That is sodium bicarbonate or sodium hydrogen carbonate. Okay, but later what happens, ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಗೋತಾ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಓವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ the type of medicine as a mixture of aluminum hydroxide and magnesium hydroxide. That means acidity is there, these are said to be bases, therefore neutrality is taking place, hence salts are formed. Acid plus these bases, salts are formed. ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗಲತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಮಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ದ control of acidity is by
ಸಿಮಿಟಿಡಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಟರ್ಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ನೇಮ್ ಟೆಗಾಮೆಟ್. And ranitidine, Zentac is most common for antacidity ಅಥವಾ acidity ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ Zentac ಬಹಳಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. So like that, this is nothing but the drug what we have called as about acidity. Come to know another medicine is used as antihistamine. Come to know only histamine. Histamines means there are some allergic causing chemicals are there in our body. Okay, ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಫುಡ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಸಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಈ ಥರ ಇರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಓವರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಹಿಸ್ಟಮೈನ್ಸ್. Allergic is there in our body, that means there are few chemicals present in our body, they are causing or they are responding allergic action. Okay, ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಓವರ್ ಅಲರ್ಜಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಂಟಿಹಿಸ್ಟಮೈನ್ಸ್. ದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿ, ದೇ ಆರ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಆಂಟಿಹಿಸ್ಟಮೈನ್ಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ as brompheniramine. It is known as commercially Dimetapp. And terfenadine, commercially known as Seldane. One question arises here. We are using antacids and antihistamines. If suppose, what happens? ಇದನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸ್ಟಮಕ್ನಾಗೆ ನಾವು ತೊಗೋತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಚೇಂಜ್. ಈಗ ನಾವು ಸಪೋಸ ಆ್ಯಂಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳತ್ತೀವಿ, ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅಲರ್ಜಿಕ್ಕೂ ಐತಿ. ಅವಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದ್ರದ್ದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಬೇರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಂದು ರಿಸೆಪ್ಟರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ರಿಸೆಪ್ಟರ್. ಹಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಅದರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇದರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನೇ ಬೇರೆ, ಇದರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನೇ ಬೇರೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟಮಕ್, ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ macromolecule. They are said to be in different macromolecules like receptors. Okay, come to know next is said to be ನ್ಯೂರಾಲಜಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಅದ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲೈಸರ್ಸ್. Or it is also known as antidepressant drugs. What do you mean the term? Already you know that depressant, that means some of the anxiety, or you can say that some of the mental